Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shushrusho Shaddadhanasya Vasudeva Kataruchihi Shyanmahatsevaya Vipraha Punyatirtha Nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shrunvatam svakatah Krishnaha Punyashravana kirtanaha Hridayantasto hyabhadrani Vidunoti suhritsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Shma Bharamatma Rajgacharya Sadasi Svidesi Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Ramsala Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govita Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gaung Shrimana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai O Premanandi. All glory to some of the devotees. All glory to some of the devotees. All glory to some of the devotees. All glory to Shri Guru and Shri Guranga. All glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Charane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 26. Evam vyavasitam kecit avijñāya kubuddhayaḥ phala-śrutim kusumitāṁ veda-jñā vadanti.
evam, in this way, vyavasitam, actual conclusion, kecit, some people, avijñāya, not understanding, kubuddhayaḥ, having perverted, intelligence, phala-śrutim, scriptural statements promising material rewards, kusumitāṁ, flowery, no, do not, veda-jñā, those in full knowledge of the Vedas, vadanti, speak, he, indeed. Translation: persons with perverted intelligence do not understand this actual purpose of Vedic knowledge and instead propagate as the highest of Vedic truth the flowery statements of the Vedas that promise material rewards. Those in actual knowledge of the Vedas never speak in that way. Purport: the followers of the karma mimamsa philosophy declare that there is no eternal kingdom of God beyond this universe, and that one should therefore become a professional performer of Vedic rituals in order to keep oneself in a material heavenly planet, as explained by the Lord to Sri Uddhava in a previous chapter. There is no actual happiness in the material world, since one will never really rotate throughout the various planetary environments stretching from heaven to hell, and thus always be disturbed within the material atmosphere. Although the doctor may give a child candy-covered medicine, one who urges the child to eat the candy and throw away the medicine is certainly a great fool. In the same way, the flowery statements of the Vedas describing heavenly enjoyment do not award the real fruit of Vedic knowledge, but merely supply decorated blossoms of sense gratification, as stated in the Vedas, Tad Vishnu Paramam Padam Sadapassanti Suryaha. Even the demigods who permanently reside in heaven are always looking to the eternal abode of the Supreme Lord. Foolish people who admire the standard of living in material heaven should therefore note that the demigods themselves are devotees of the Supreme Lord. One should not become a bogus propagator of so-called Vedic knowledge, but should take to Krishna consciousness and make a genuine solution to the problem of progressing in life. Translation: persons with perverted intelligence do not understand this actual purpose of Vedic knowledge and instead propagate as the highest Vedic truth the flowery statements of the Vedas that promise material rewards. Those in actual knowledge of the Vedas never speak in that way. So here it directly mentions the flowery words, kusumitāṁ. இந்த பதத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையான குசுமிதாம் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. These are the flowery words are describing the scriptural statements which state certain results. இத்தகைய அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் சாஸ்திரங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சில பலன்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. So this is called phala-śrutim. இது phala-śruti என்று சொல்லப்படுகிறது. Which we can say are statements which will describe the result for doing a particular activity. அது இவற்றிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. Sometimes there's just a statement at the end of a chapter, for instance, and if you hear the Govardhan Leela, you'll be free of fear of snake bites, something like that. சில சமயங்களில் ஒரு அத்தியாயத்திற்கு இறுதியில் அதனுடைய அந்த அத்தியாயத்தின் பலன்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு கோவர்தன மலையை பற்றி பேசும் பொழுது பாம்பு கடியினாலும் மற்றும் விதமான பயங்களிலிருந்தும் விடுபடலாம் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Sometimes you'll get whole verses, a series of verses, or almost like a whole chapter describing results for certain activities. சில சமயங்களில் ஒரு முழு அத்தியாயமோ அல்லது தொடர்ச்சியான சில பதங்களோ ஒரு செயலினுடைய பலனை பற்றி விவரிப்பதை நாம் காணலாம். Of course, in one sense, we cannot say that these statements are untrue. ஒரு விதத்தில் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் பொய்யானவை என்று நாம் சொல்ல முடியாது. At the same time, if they are concerning lesser goals other than prema and spiritual world,
then they may sometimes exaggerate. அதே சமயத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பிரேமை என்ற பலனை தவிர்த்து குறைவான பலன்களை பற்றி பேசும் பொழுது அவை மிகைப்படுத்தி சொல்லப்படுகின்றன. So if this scriptures say by doing a horse sacrifice or other type of sacrifice you can go to Svargaloka for several hundred years or 1,000 years, then yes, this is true. ஒரு உதாரணத்திற்கு குதிரையை ஒருவர் யக்ஞத்தில் கொடுப்பாரே ஆனால் அப்பொழுது அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தில் நிரந்தரமான வாழ்க்கை பெறுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது உண்மையே. But if the verses say this is eternal, then that's false. ஆனால் இது நித்தியமான ஒரு பலன் என்று யாராவது சொன்னால் அது பொய்யானதாகும். Unfortunately, because sometimes the scriptures will elaborately describe the results, people may think, oh, these are final results, these are ultimate results which are eternal, even if it doesn't say so. துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் இத்தகைய சொற்களை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஏனெனில் இந்த விதமான பலன்களை விளக்கும் பொழுது அவை நித்தியமான ஒரு பலனை கொடுக்கின்றன என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். And sometimes they actually say amrita, it is eternal, without death if you go to Svargaloka. சில சமயங்கள் சொர்க்கலோகத்தை சென்றடைவது அமிர்தம், அதாவது நித்தியமானது, இறப்பற்றது என்று கூறப்படுகிறது. இதை நம்புகிறார்கள். Based on those statements, persons like Jaimini make a whole philosophy. இத்தகைய சொற்களின் அடிப்படையில் ஜெய்மினியை போன்ற முனிவர்கள் ஒரு தத்துவத்தையே உருவாக்கி விடுகிறார்கள். So the final goal of the Vedas is to go to Svargaloka, which is eternal. That's the conclusion of. அவர்களுடைய முடிவுரை என்னவென்றால், வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள இந்த பலன்களின் அடிப்படையில் ஒரு சொர்க்கத்திற்கு சென்றாரையானால் அது நித்தியமான வாழ்க்கையாக அமைந்து விடுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. So in the case of lesser goals and lesser processes, the Vedas sometimes exaggerate, and sometimes people read into the statements greater results than is promised. ஒரு தாழ்வான குறிக்கோளையோ அல்லது தாழ்வான வழிமுறையையோ பற்றி பேசும் பொழுது வேதங்கள் சில சமயங்களில் இவற்றை மிகைப்படுத்தி கூறுகின்றன. அவற்றை உண்மையாக மக்கள் ஏற்கிறார்கள். In the case of performing bhakti and attaining prema, there's no exaggeration. ஆனால் பக்தியை பின்பற்றி பிரேமை என்ற நிலையை அடைவதற்கு பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அதில் எந்த விதமான மிகைப்பாடும் இல்லை. Whatever result you can ascribe to bhakti, it can give that. பக்தியின் மூலமாக நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதை நாம் நிச்சயமாக பெறலாம். So it can give Svargaloka, it can give Brahmaloka. சொர்க்கலோகம் மட்டுமல்லாமல் பிரம்மலோகத்தை கூட நாம் பெறலாம். It can give moksha. மோட்சத்தையும் பெறலாம். And it can also give Vaikuntha, spiritual world. அதே சமயத்தில் பக்தியின் மூலமாக நாம் வைகுந்தம் ஆன்மீக உலகத்தையும் பெறலாம். And it can give the highest result in the spiritual world, that is love of Radha and Krishna. மேலும் ஆன்மீக உலகத்திலேயே உன்னதமான ஒரு பலனை, அதாவது ராதா கிருஷ்ணருடைய பிரேமையை நமக்கு கொடுக்க முடியும் பக்தியினால். The reason, of course, is because bhakti is directly pleasing to Krishna. இதற்கு காரணம் என்னவெனில் பக்தி என்பது பகவான் கிருஷ்ணரை நேரடியாக திருப்தி செய்வது. And Krishna can give anything. மேலும் கிருஷ்ணரால் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்க முடியும். So therefore there is no exaggeration when all sorts of results are ascribed to bhakti. ஆகவே பக்தியின் மூலமாக அனைத்து விதமான பலன்களையும் பெற முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் எந்த விதமான மிகைப்பாடும் இல்லை. So often we will see, even in the Bhagavatam, it's said by reading this story, then you get freedom from disease, or you get liberation, or you get peace of mind, or whatever. These are lesser results. பெருவாரியாக நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூட காணலாம். இந்த ஒரு கதையை படிப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கிறது, சில விதமான வியாதிகளிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கிறது என்று பல விதமான தாழ்வான பலன்களை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளது. So they are not exaggeration. அவையும் மிகைப்பாடு அல்ல.
but they're also not the highest result. இருப்பினும் அந்த பலன்கள் உன்னதமான பலன்கள் என்று சொல்ல முடியாது. So sometimes in giving the phala-śruti for bhakti, they will describe the lesser results and they will omit the highest results. ஆகவே பக்திக்கான பலஸ்ருதியை சொல்லும் பொழுது சில குறைவான தாழ்ந்த பலன்களை பற்றியும் பேசுகிறார்கள், அதே சமயத்தில் உன்னதமான பலனை பற்றியும் பேசப்படுகிறது. And the reason for that is this is so that people who have material desires will get attracted to bhakti. இதற்கு காரணம் என்னவெனில் லௌகிக ஆசைகளையும் பற்றுகளையும் கொண்டுள்ள மக்கள் பக்தியின் பால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்பதே ஆகும். But in no case is there any exaggeration as far as results are concerned. ஆனால் பக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பற்றி பேசும் பொழுது அதில் எந்த விதமான மிகைப்பாடும் இல்லை. Because bhakti can give everything. ஏனெனில் பக்தியின் மூலமாக நாம் எதை வேண்டுமானாலும் பெறலாம். So therefore when we hear these phala-śruti or verses giving results of various processes, we do have to be discriminating and understand whether it is exaggeration, whether it is true, or whether it is final result. ஆகவே இத்தகைய பலஸ்ருதிகளை சொல்லும் பதங்களையோ அல்லது வேறு வார்த்தைகளையோ நாம் கேட்கும் பொழுது மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். இவற்றின் மூலமாக கிடைக்கும் பலன்கள் உன்னதமானவையா அல்லது எந்த தரத்தில் உள்ளன என்பதை பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய தன்மை நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். So here the word kusumitāṁ from kusuma, flower, is used. இங்கு குசுமிதாம் அதாவது குசும புஷ்பத்திலிருந்து வருவது இந்த வார்த்தை. So normally nothing wrong with flowers. We praise flowers, we offer flowers to Krishna. சாதாரணமாக புஷ்பங்களில் எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லை. நாம் புஷ்பங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். And if the words are flowery, it could mean they're very, very attractive. What's wrong with attractive words? ஆகவே சில சமயத்தில் இந்த மாதிரி அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகுமிக்க வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் கிடைக்கும் என்றால் அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. We like to offer attractive flowers to Krishna. We like to offer attractive words to Krishna. ஏனால் பகவானுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி உடைய அழகான புஷ்பங்களையும் அர்ப்பணிக்க விரும்புகின்றோம். அதே போன்று அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகைப்படுத்த வார்த்தைகளையும் நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக கொடுக்கலாம். But there's also a negative connotation when we use this word. ஆனால் சில சமயங்களில் இதற்கு எதிர்மறையான பொருளும் ஏற்படுகிறது. So when we say that, oh, this person, he speaks very flowery words, it's not always praise. It could mean the opposite. ஆகவே ஒருவர் எப்பொழுதும் மிகைப்படுத்தி பேசுகிறார் என்று நாம் ஒருவரை புகழ் பாடினோமானால் அதில் உண்மையான புகழ்ச்சி அல்ல, அதில் மறைந்திருப்பது ஒரு விதமான குறை கூட. So the real intention of saying is, yes, he speaks very nicely, but actually he doesn't mean it and he's just flattering you to get something out of you. ஆகவே அத்தகையவர்களிடம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னில் அவர்கள் உண்மையிலேயே நம்மை புகழ் பாடுவதில்லை, ஆனால் நம்மிடம் இருந்து எதையோ பெறுவதற்காக நம்மை பற்றி மிகைப்படுத்தி கூறுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In other words, it's intentional deception. அதாவது அவருடைய குறிக்கோள் என்னவெனில் நம்மை ஏமாற்றுவது. So in that sense you can say there's a negative connotation when we think of flowers. ஆகவே தான் இந்த மாதிரி அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒரு எதிர்மறையான பலனாக பார்க்கப்படுகிறது. I think Vishwanath gives another example. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கின்றார். So we have many types of plants. பலவிதமான செடிகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். And some we use as medicine, they're very beneficial. அவற்றிலிருந்து சில மருத்துவ பண்புகளை கொண்டுள்ளன, அவை உபயோகமானவை. Some are rather useless, we can't do much with them, they're called weeds. சிலவையோ காளான்கள், அவற்றை கொண்டு நாம் எதையும் செய்ய முடியாது. And some are dangerous because they're poisonous. சில செடிகள் விஷத்தன்மை கொண்டுள்ளவையாக இருக்கின்றன. But the nature of some of these poisonous weeds is that they have very nice attractive flowers. ஆனால் இத்தகைய செடிகளினுடைய ஒரு விசேஷம் என்னென்றால் அவற்றில் மிக அழகிய புஷ்பங்களை கொண்டுள்ளன. So it's a very, very nice flower, but then ultimately it's poisonous. அந்த புஷ்பங்கள் எவ்வளவு தான் அழகாக இருந்தாலும் இறுதியில் அவை விஷத்தையே கொடுக்கின்றன. I think this is the datura.
datur, which is hallucinogenic or something like that. So it's got a nice flower on it, but actually it's poisonous. தத்துரா என்ற ஒரு வகையான செடி இருக்கிறது, அதில் அழகான புஷ்பங்கள் வெளிப்படுகின்றன, ஆனால் உண்மையில் அது விஷமிக்க ஒரு செடியாகும். So therefore the lesson is all things that are very pretty don't necessarily mean they're nice. ஆகவே நாம் கண்ணுக்கு தோன்றும் பலன்கள் ரொம்பவும் அழகாகவும் மனசுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருந்தாலும் அவை உண்மையாக நல்ல பலன்களை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. And therefore when we have all these flowery words that look very nice, it's not necessarily that that's describing the best eternal result for us, which is most beneficial for us. ஆகவே இங்கு இது போன்று அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் நமக்கு நன்றான மனதுக்கு இதமான ஒரு விளக்கங்களை கொடுப்பினும் அவை உன்னதமான பலன்களை கொடுக்கும் என்பது கிடையாது. So in one sense we can say yes, these flowery words of the Vedas are deceptive. ஒரு விதத்தில் சொன்னால் வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள இந்த வார்த்தைகள், அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்மை திசை திருப்பக்கூடவையே. But then the other purpose is there. ஆனால் அதே சமயத்தில் அதற்கு மற்றொரு காரணமும் உண்டு. And that is, it's like the candy in the medicine. அது மருந்தினுடன் கொடுக்கப்படும் இனிப்பை போன்றதாக. For the ignorant person, you have to lure them to do something by giving them some reward. தாழ்ந்த புத்தியுடைய மக்களை ஈர்ப்பதற்காக நாம் இதை போன்று எதையாவது கொடுத்து அவர்களை கவர வேண்டியுள்ளது. So we say, okay, you follow all these rules and regulations for nourishment, it's good for you. Then they may not follow. ஒருவர் இந்த சட்டத்திட்டங்களை, வர்ணாசிரம சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவாரானால் அது நல்லதே, ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் அதை செய்வதில்லை. But then if you follow these rules and regulations, you can become very prosperous and wealthy in this life and next life. Then they be more serious about following. ஆனால் அதே சமயத்தில் வேதத்தில் உள்ள இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றினால் இந்த வாழ்க்கையிலும் மறுபிறவிலும் நீங்கள் செல்வ செழிப்புடன் வாழலாம் என்று கூறுவோமானால் நிறைய மக்கள் அதை பின்பற்றுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. And if you describe all the wonderful pleasures you get in Svargaloka, then they'll be even more attracted. இதற்கும் மேலாக ஒருபடி சென்று சொர்க்கலோகத்தை அடைந்து அங்கு பலவிதமான இன்பங்களை முழுமையாக அனுபவிக்கலாம், நிரந்தரமாக அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லும்போது இன்னும் அதிகமான அளவில் மக்கள் அதை பின்பற்ற வாய்ப்பு. You can stay there forever, then they'll be very attracted to do. நீங்கள் நித்தியமாக அங்கேயே வாழலாம் என்ற பொழுது அது மிகவும் ஈர்ப்பு சக்தி மிகுந்த வார்த்தையாக இருக்கிறது. So that is the reason why the flowery words are used. இக்காரணத்திற்காக தான் இவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டு மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் வேதங்களில் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. So the lesson we learn is we cannot accept all the statements of the Vedas literally. ஆகவே வேதங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் அனைத்தையும் நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வது கடினம். So therefore they say the statement here is those who are ku-buddhayaḥ, those who have no intelligence, they will believe these flowery words. ஆகவே தான் இங்கு அந்த குபுத்தயா என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது தாழ்ந்த புத்தி உள்ளவர்கள் இத்தகைய அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்புகிறார்கள், அதனால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். Those who have thorough knowledge of the Vedas, here the word is veda-jñā, they will not say this. அதே போன்று இந்த பதத்தில் உட்பட்டுள்ள மற்றொரு வார்த்தை veda-jñā என்பது, அதாவது வேதங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பண்டிதர்கள் இத்தகைய வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை. So because they know the final purpose of the Vedas, they also know the purpose of those flowery words. அத்தகைய ஞானிகளுக்கு வேதத்தினுடைய இறுதியான உன்னதமான முடிவு என்ன என்பதும் தெரியும். அதே நேரத்தில் இத்தகைய அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளோட பலன்கள் என்ன என்பதும் நன்கு அறிவார்கள். So they will never say that attaining Svargaloka is the ultimate goal of life. அத்தகையோர் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்து அங்கு நித்தியமாக வாழ்வது என்பதே உன்னதமான ஒரு குறிக்கோள் என்று எப்பொழுதும் சொல்ல மாட்டார்கள். But it is also true, by doing certain activities you can go to Svargaloka and you can get higher enjoyment than on earth. That's very true. ஆனால் அதே சமயத்தில் அத்தகைய விதிமுறைகளை பின்பற்றி சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம், அங்கு மேலானது ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளதும் உண்மையே. But it is not permanent, and ultimately you stay in the material world and you have to suffer more. ஆனால் அத்தகைய பலன்கள் நித்தியமானவை அல்ல. இறுதியாக நாம் இந்த லௌகிக உலகத்திலேயே மேலும் மேலும் துன்பப்பட வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறோம். But those who know the Vedas also know there are other processes that give higher results. அதே சமயத்தில் வேதத்தை நன்கு கற்றறிந்தவர்கள் வேதங்களில் இத்தகைய பலன்களை விட மேலானது ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய மற்ற வழிமுறைகளும் உள்ளன என்று நன்கு அறிவார்கள். So those who are involved in jnana
will say, yes, you do the karma and karma kanda, karma yoga, etc. But after experiencing all of that, then you should come to the realization that it's impermanent, and then you should take to the process of jnana. ஞான யோகத்தை பின்பற்றுபவர்களோ கர்ம காண்டம் போன்ற பலவிதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றிய பிறகு நீங்கள் அதன் பலனை அனுபவித்து உணர்ந்து இதில் உள்ள துன்பங்களை உணர்ந்து ஞானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு வருவீர்கள் என்று நம்புகிறார்கள். So that is how some acharyas explain those words, atato brahma jigasa. Now that you've understood everything about karma yoga and enjoyment in the material world, now you should inquire about Brahman. இத்தகைய விளக்கத்தையே சில ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கிறார்கள். தத்துவ ஜிக்ஞாசா என்ற பதத்திற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கும் பொழுது, இப்பொழுது நீங்கள் கர்மயோகத்தின் மூலமாக அதனுடைய பலன்களை நன்கு அறிந்தீர்கள், ஆகவே மேன்மையான இந்த ஞானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்கள். But then again we will get flowery words. ஆனால் அதே சமயத்தில் இவற்றை பற்றிய மிகைப்படுத்தப்பட்ட அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நாம் காணலாம். Of course that moksha is eternal and it is no more karma, so that's good, no more birth and death. அதே சமயத்தில் மோட்சம் என்பது நித்தியமானது, கர்மங்கள் அதனால் கிடைப்பதில்லை, ஒரு நித்தியமான வாழ்க்கை கிடைக்கிறது உண்மையே. But when to say it's the paramananda, it's the highest bliss, no, that's not true. ஆனால் இந்த பிரம்மானந்தமானது உண்மை என்று நாம் சொல்லவானால் அது பொய். So therefore it's partial knowledge, better than just knowing karma yoga, but it's not complete. ஆகவே இந்த ஞானத்தை பற்றியதும் ஒரு பகுதியே, ஞானத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் கர்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை விட மேலானது, ஆனால் முழுமையானதல்ல. So the real knower of the Vedas will also know above that there is bhakti yoga. ஆனால் உண்மையில் வேதத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள் பக்தி யோகம் என்பது இருக்கின்றது, அதுவே உன்னதமானது என்பதை அறிவார்கள். So this will give you permanent position beyond birth and death, no more suffering, etc. But it also gives the highest bliss. ஆகவே இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமாக ஒரு நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை, இறப்பு பிறப்பு என்ற சுழற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கிறது, மேன்றும் அதற்கும் மேலான ஒரு உன்னதமான இன்பத்தையும் நாம் பெற முடியும் என்று சொல்கிறது. So such a person is the true knower of the Vedas. அத்தகைய ஞானம் உள்ளவரே வேதங்களை முழுமையாக அறிந்தவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Of course, we can even go further and say that one who knows that Krishna is Swayam Bhagavan, the most worshipable of all the different forms of bhakti, then he's even got more knowledge. அதற்கும் மேலாக ஒரு படி சென்று கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான் என்பதை அறிந்து அவரே அனைத்து ரூபங்களிலும் உன்னதமானவர், வழிபாட்டிற்குரியவர் என்பதை அறிந்தவர் மேன்மையானவராக கருதப்படுகிறார். And even higher than that, one who realizes that the worship of Radha and Krishna is the highest bliss of all, then he's got the most complete knowledge. அதற்கும் மேன்மையான நிலையை அடைந்தவர் யார் என்றால் ராதா கிருஷ்ணரே வழிபாட்டிற்கு உடையவர்கள் என்பதை அறிந்தவராகும். So therefore we understand the Vedas present various levels of knowledge. ஆகவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், வேதங்களில் பல்வேறு தளங்களில் பல்வேறு நிலைகளிலான ஞானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. They're all acceptable, but then we have lower and we have higher and we have highest. அவை அனைத்தும் ஏற்புக்குடையவே, ஆனால் இவற்றில் தாழ்ந்த உயர்ந்த என்று பாகுபாடுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கான ஞானங்கள் உள்ளது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. We are sorry for the inconvenience. There is an internet failure. Thank you. Maharaj, there are a few questions here. One Shuddhanam is much more than 1000 Ashwamedha Yajnas. So how do devotees do appreciate this? ஒரு சுத்தநாமம் 1000 அஸ்வமேத யாகங்களுக்கு உரியது என்று சொல்லப்படுகிறது. பக்தர்கள் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? What is the ultimate result of Aswamedha Yajnas? You stay in the material world. அஸ்வமேத யக்ஞத்தின் இறுதியான பலன் என்ன என்றால் அது இந்த லௌகிக உலகத்தில் பிணைந்திருப்பது. So even chanting one name of the Lord purely gets you beyond the material world. ஆகவே பகவானுடைய நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை தூய்மையாக நாம் ஜபிக்க முடியும் என்றால் அது நம்ம இந்த லௌகிக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது. So it's more than billions of horse sacrifices. Infinite, because they'll never get you out of the material world, horse sacrifices.
ஆகவே இது கோடான கோடி அஸ்வமேத யாகங்களை செய்வதற்கும் விட மேலான ஒரு பலனை கொடுக்கின்றது. ஏனெனில் அஸ்வமேத யாகங்களை செய்வதன் மூலமாக நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தை விட்டு வெளிப்பட முடியாது. Yes, Maharaj. The next one is how to appreciate that moksha is permanent, because we also know that one who has not taken shelter of the lotus feet of the Lord, there is a danger of falling back. மோட்சம் என்பது நித்தியமானது என்பது நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? ஏனெனில் பகவானுடைய திருப்பாதங்களை அடைக்கலம் அடையாதவர்களுக்கு மீண்டும் நிலை தவறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு என்பதை நாம் அறிகிறோம். So, of course, if we look at the Upanishads, then it will say moksha is eternal, etc. And generally our acharyas accept that. உபனிஷதங்களில் மோட்சம் என்பது நித்தியமானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பொதுப்படையாக நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் அதை ஏற்கிறார்கள். But then we see in Bhagavatam it says that one who is not fixed on the lotus feet of the Lord, he falls down. அதே சமயத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவானோடது திருப்பாதங்களில் நித்தியமாக சரணடையாதவர்கள் திரும்பவும் நிலை இழக்கிறார்கள் என்பதை கேட்கின்றோம். So our acharyas explain that if you were to attain liberation and give up this material body, then fine, you don't fall. ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் சொல்வது என்றால் இந்த லௌகிக சரீரத்தை விட்டு முக்தியை பெற வேண்டும் என்றால் இது ஏற்பக்கூடியது என்று சொல்கிறார்கள். So this is in agreement with the Shruti. இது ஒரு உண்மையாகிறது. However, if you're in this material world and you get your realization through jnana and you establish yourself on Brahman and you're a jivan mukta, you can fall from that state. அதே சமயத்தில் ஞான யோகத்தின் மூலமாக பிரம்மனில் நீங்கள் நிலைத்து ஜீவன் முக்தனாக இருப்பீர்களானால் நீங்கள் நிலை தவறி மறுபடியும் இந்த லௌகிக உலகத்திற்கு வர வாய்ப்பு உண்டு. So therefore in that verse it says vivukta manina, they think they are liberated. யுக்த மானினா என்பது அந்த பதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள வார்த்தை. அதாவது அவர்கள் முக்தி பெற்று விட்டதாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். The other point of course is that even if you were to get liberation, you only can get that liberation by the mercy of the Lord. ஆகவே மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் நீங்கள் முக்தி அடைந்தால் கூட அது பகவானின் கருணையின் காரணமாகவே ஏற்பட முடியும். So if you reject the feet of the Lord, which means you offend the Lord by saying he's illusory or useless, then you can't even get that liberation. ஆகவே ஒருவர் பகவானுக்கு அபராதம் விளைவிப்பாரே ஆனால், அதாவது பகவானுக்கு ரூபமில்லை அல்லது அவரை தூற்றுவாரே ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த முக்தி என்பது கூட கிடைக்கிறது வாய்ப்பில்லை. Here is from Swarnamadha Prabhu. In Bhagavad Gita 15.1, the Lord says, one who knows the banyan tree is the knower of Vedas. What exactly is the meaning of this? Request clarification. 15.1 பகவத்கீதையில் இந்த அரச மரத்தை பற்றி அறிந்தவர் வேதத்தை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். இந்த ஒரு சொற்றொடரின் விளக்கம் தான் என்ன? Well, of course the banyan tree is the material world. அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த அரசமரம் என்பது பௌதிக உலகை குறிக்கிறது, ஆலமரம். And then of course the same chapter mentions you have to cut down the banyan tree. அதே அத்தியாயத்தில் இந்த ஆலமரத்தை நாம் அறுத்தெறிய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. But it also says you should surrender the lotus feet of the Lord. மேலும் பகவானுடைய பாதங்களில் சரணடைய வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டுள்ளது. So therefore knowing that a tree also implies knowing the Lord and surrendering to the Lord in order that you can cut down the tree. அந்த மரத்தை பற்றி அறிவது என்பது நாம் பகவானை முழுமையாக அறிய முடியும் என்பதுமாகும். மேலும் அந்த ஒரு ஆலமரத்தை நாம் விழுதுடன் அறுத்துவிட வேண்டும் என்பதும் பொருள்பட கூறப்படுகிறது. So in other words, we should know that the karma kanda section of the Vedas is part of the Vedas, respectable, but we have to also know that we have to go beyond that and come to the process of bhakti. வேறு விதத்தில் சொன்னால் கர்ம காண்டம் என்பது வேதங்களினுடைய ஒரு பகுதியே, ஆனால் அதே சமயத்தில் நம் அதையும் தாண்டி மேலான உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதையும் அறிய வேண்டும். Thank you so much, Maharaj. That's it for the day. Thank you. ग्रंथरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्री सोलस स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गौर हरि हरि बोल.